whose modulus or magnitude is unity. So unity means is a both two vectors it is equal. That is a unique vector. Or in this one is like and unlike vectors is one more concept is there. So like means is a like means two vectors having the same directions. Is a propagation of two vectors is in the same direction, that is a like. Next one is a propagation of two vector, it is a opposite direction, it is moving in opposite direction, that is the unlike vectors. Unlike vectors. So these like and unlike vectors. These another one concepts in a unit vector system. Unit vector means is a magnitude, or in the these a modulus, or when we are to see the physically in the two vectors, the vectors is unity. That is a unit vector. Yes. Hello. It is clear or not? Hello. వాయిస్ వినిపిస్తుందా? Yes, sir. Yes, sir. ఇవి అర్థమైనాయా? జీరో వెక్టర్, యూనిట్ వెక్టర్. It is understood or not? Yes, sir. Understood. So next one is in the, so first of all you have to write it. You can write it in the zero or null vector definition. You can write it. You can write it. The zero or heading, but heading you can write just heading. You put it zero or null vector. Write the definition. The zero or null vector is a vector is modulus is zero, is modulus is zero. Its symbol is O and Rashambal zero, like this. Is a symbol is zero. Next one is unit vector. Our next heading is unit vector. Unit vector. A vector magnitude is unity. Vector magnitude is unity, is called unit vector. Is called unit vector. So small heading, like and unlike vectors. Like and unlike vectors. Like and unlike vectors, you can write it. Two vectors having the same direction, are called like vectors, and opposite
and opposite direction are called unlike vectors. It's enough. Opposite direction are called unlike vectors. Unlike vectors. So next, then we have to go to parallel vectors. Small heading is parallel vectors. Sir. So parallel vector means, so in this one parallel vector, so two vectors, you see that one, just after explanation you can write it, okay, right. Yes, So sir. parallel vector means, so two vectors is moving in a parallel direction. So moving in a parallel direction. So parallel direction to and each other. So for example, in the figure 1.1, so two vectors, that is OA and O dash A dash is there. These are two vectors. So these are propagation of two vectors is a parallel to each other. So like this, these are train tracks, you know that one, train tracks. So train tracks is a equal distance and equal 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 lengths equal lengths train Dimensions. track to track. Dimensions, sir. Yes, Sir, same dimensions. yes, dimensions also. Okay, so these are nothing but these are example of our parallel vectors. Okay, so generally what is that parallel vector means, is a propagation of two vectors is perpendicular. It is not a perpendicular, just parallel moving. Yes, it is clear. Is a parallel moving of in our vectors. These are parallel vector. That, so finally, what is that? What is the conclusion? Any two vectors moving in a parallel direction, or in the equal distances and equal dimensions and same next to is a propagation of wave also, a propagation of vectors also same direction. It is not a opposite direction. One more condition is there. Okay, same direction is symbol is there in the OA and O dash A dash is a propagation. It is propagation up to down to up moving. Okay, so in the two vectors also, that is a parallel vectors. These are parallel vectors. Yes, it is clear, parallel vector. Yes, sir. Right. Yes, Yes, sir. any doubt? Yes, sir. Right, you can write it, parallel vectors. Vectors having the same lines of action and parallel to one another, parallel to one and another are called parallel vectors, are called parallel vectors. So అక్కడ ఉన్నది O A and O dash A diagram అండి. Lekashri, please mute your video.
It's completed. Yes, sir. Sir. Next one is equal vectors. Next one is equal vectors. Equal vectors means, so propagation of or uh, propagation of two vectors, it is equal and momentum is parallel. Equal and momentum is parallel direction in the same magnitude also. That means what is that? Is a equal vectors means these propagation and physical appearance of in our vectors is all or it is equal, and momentum also equal. These equal vectors propagations. So what are the differences between equal vectors and parallel vectors? So parallel vectors just it is moving to parallel. So equal vectors means all or any two vectors physical properties and in the momentum of vectors it is equal in the equal vector. But in the parallel vector is just it is momentum. It is tells about only momentum in the parallel vectors. But in the equal vectors is all are is a physical and next one is momentum. That means is a magnitude and direction of in our equal vectors is equal vectors are it is it is equal. Okay, there is a parallel vector and equal vector equivalent. మ్యూట్ కి వెళ్ళండి ప్లీజ్. సౌండ్ చేయకండి, సౌండ్ వస్తున్నది, సౌండ్ చేయకండి. ఎవరు ఒకసారి చూడండి సౌండ్ చేసేది ఎవరు? మ్యూట్ కి వెళ్ళండి, సౌండ్ వస్తున్నది. మ్యూట్, ప్లీజ్ గో టు మ్యూట్. లేఖశ్రీ ఇది మ్యూట్ చేయగలరు ప్లీజ్. ఓకే, ఈక్వల్ వెక్టర్ క్లియర్? Clear, sir. ఓకే రైట్. ఒకసారి డెఫినేషన్ రాస్తారా? వాట్ ఆర్ ది డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ parallel vector and equal vector? Parallel vector having different direction and magnitude, whereas equal vector having the same direction and magnitude, sir. Okay, right. You can write it. Parallel vectors. You can write it parallel vector definition. Definition completed. I think that diagram also. So there is a Yes, sir. vectors. The vectors are in equal vectors. In equal vectors, the parallel. Yeah, please mute Kelland, please. సార్ మీరు మ్యూట్ చేసేసండి వేరే వాళ్ళది.
64 మెంబర్స్ ఉన్నారబ్బా. ఐడెంటిఫై చేసి వీళ్ళని మ్యూట్ చేసేసరికి మనకున్న 1 అవర్ వాళ్ళకి సెల్ఫ్ గా కొద్దిగా సార్ ఎవరైతే మ్యూట్ ఉంటారో వాళ్ళకి ఆల్రెడీ వాళ్ళ కెమెరా ఆడియోస్ అనేది మ్యూట్ ఆప్షన్ లో ఉంటాయి. నాన్ మ్యూట్ వాళ్ళది ఓపెన్ లో ఉంటాయి. మీరు వాళ్ళని చూసి ఆఫ్ చేసి అవునా. ఇప్పుడు 64 మెంబర్స్ ఉన్నారు, అందరు ఐడెంటిఫై చేసి మళ్ళీ వాళ్ళని రిమూవ్ చేసి ఇదంతా ప్రాసెస్ కదా. ఆటోమేటిక్గా మ్యూట్ అయిపోతే అయిపోయి ప్రాబ్లం ఉండదు. సెల్ఫ్ మ్యూట్ కదా. ఓకే రైట్. సో యూ కెన్ రైట్ ఇట్ equal vectors equal if and only if they are parallel and have the same direction and also magnitude that is the equal vector. So next one is some properties of vectors. So vector properties, some properties is there in the vector. So first one is addition of vectors. Addition of, before one, these definitions is clear. Definitions is clear. If you have any doubts in the definition, Yes, sir. Yes, No sir. doubts. no doubts, right? So next one, properties of vectors. So in these properties, it is based on our addition, subtraction, and multiplication. Okay, these are based on we have to discuss it in the vector system. Okay, so first one is addition of vectors. Okay, so subtraction of vectors like this. Okay, based on our mathematical symbols, these are plus, minus, and into. Okay, in this based on in the symbols we have to write the vectors addition, subtraction, and multiplication. So what is the addition of vector? You see that one. Okay, so addition of vector means, so addition means you have to take in the any two vectors. So any two vectors, that is a that is A and B. So first of all, A vector, that is, Amma. Now it is clear. Hello. Yes, sir, it is clear. Okay, right. So in the addition of vectors, in this process, we have taken the A and B two vectors. So two vectors we can add it like this: OP and P, P to B. P to B point is there. OP and O to P is A vector. Next one is P2 up to end is, that is a B vector. So AB vectors we can add it in the second one diagram. Figure second one diagram, you see that one, O to P, P to Q. So A and B two vectors we can add it. These are representation of AB vectors is, that is R equal to A plus B. That is O to Q is this AB representation value, that is A plus B. Okay, so addition of our two vectors, these are two vectors of value is A plus B. That is addition. Addition means you have to add it to two vectors AB, that is the value is A plus B. Okay, right, clear? Yes, sir. Yes, sir. Right. So you can write it in this one.
can write it. Addition of vectors, heading. Just you put the heading. Addition of vectors. Sir, could you elaborate the C figure? The resultant vector direction is not visible to us. Now it is okay. Little bit zoom it, sir. Okay. Now it is clear. No, sir. No, sir. The resultant vector direction is not mentioned over there. In 1.3c. Okay. Yes. Okay. Right. Sir, is it O2P or P2 Yes, sir, was the okay. resultant vector? O2P is A. Vector is A. Okay. Next one P2Q vector is B. So Third result one, sir. is Third one I am asking, sir. third one. Sir. Okay. Third diagram, sir. In the third one, O2Q. That is wrong. Okay. So we are not considered the third one. Just to first one and second is a neatly diagram. Yes, it Okay, is. sir. Okay. So that is the Okay, third one. So O2P generally that is A. Okay, according to our second one diagram. Okay. So, but in the third one is a different. This that's why then third one you are not considered it. Clear? Clear, sir. Right. Okay. Yes, sir, clear. Right. Right. You can write it fastly. Yeah, the name modification name diagram ni atle unchandi. Emanakandi. Okay. Right. Right, you can write it. Addition of two vectors A and B. Addition of two vectors A and B of magnitude AB, direction magnitude AB, direction OP and PQ. Yes, OP and PQ. So the resultant of vector R equal to A plus B. It's enough. R equal to A plus B. Yes, it is clear. Sir, please repeat it, sir. What? Please repeat it, sir. Please repeat it again. AB of addition of two vectors AB of magnitude AB and the direction of A is OP. Direction of A vector is OP. B vector is PQ. B vector is PQ. So the resultant R vector. So the resultant vector R equal to A plus B. So the resultant vector R equal to A plus B. It is clear? Yes, sir. Yes. All of it is clear? Yes, Clear, sir. sir. Yes, sir. Right. Okay. Next one, then you have to do subtraction of a diagram. Draw it. Diagram. Only two, first and second. Third one
Completed? Yes, sir. Yes, sir. One is subtraction of vectors. Heading. Subtraction of vectors. ఏమైందమ్మా? Subtraction of vectors. In this subtraction process, any two vectors, okay, so in this any two vectors of direction is opponent direction. So opponent direction means in the before one we are to discuss it in the O2P, P2, P2Q, like this is the same direction, but in the O2P is one direction and P2Q is another one direction. Opponent means the symbol is I2 low or upper to lower symbol, you put it. Okay, this opponent, both are it is opponent direction. O2P and P2Q, this is opponent direction. Opponent direction means what is that? A minus B. A minus B, that is a resultant value. That is a resultant value. In the addition of processes, what is that? O2PA and P2QB, that is a resultant is A plus B. But in the subtraction processes, O2PA, it is clear, but P2Q is opponent to OPRA. So opponent, so that's why then the A minus of this resultant value is A minus of B, that is a subtraction of vectors. That is a subtraction of vectors. It is clear? Just in the same diagram, first one, second one diagram, first one, second one, in the addition of vectors. So in the P2Q is a symbol, just you put opponent like this, arrow mark. Okay, arrow mark downward la undala. It is clear? So ade appudu emotundi, this is a resultant R equal to A minus B ostundi final value. It is clear? Sir, you are Yes, saying sir. that from one point they should separate from each other from a single point. Is that it, sir? Resultant is that is R equal to A minus B. అదే సార్, ఇప్పుడు P దగ్గర నుంచి ఇప్పుడు P2Q ఒక పక్క, నెక్స్ట్ P2O. Yes, P2Q in the addition of vectors, P2Q is the arrow mark is upward. Yes, it is clear. But in the subtraction is downward. Okay, so what I'm saying is, if both are towards one point, then it would be subtraction. Yes. Okay, sir. Both are not connected, but the direction is different. Okay, sir. Either divergent or convergent. Which one is subtraction process? Subtraction అదే సార్, సబ్ట్రాక్షన్ ప్రాసెస్ లో ఇప్పుడు O2P and Q2P ఉండాలంటున్నారు, అంతే కదా సార్? O2P is A and Q2P is B. O2P, P2Q. Okay, so just symbol is downward symbol. మనం డైవర్జెన్స్ అక్కడ దాకా పోలే, ఇంకా మనం జస్ట్ మామూలుగా అంటున్నా సార్, మామూలుగా అంటున్నా అంతే. అంటే Q నుంచి P అంటే Q2P అంటాం కదా, అది నేను చెప్పేది, అందుకనే ఏం కాదు. మనం మీరు అన్నట్టు డైవర్జెన్స్ అవన్నీ తర్వాత మనం నెక్స్ట్ వస్తాయి, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, బట్ O2P is A
P2Q is P. హలో సార్, Yes. అంటే ఇంతకు ముందు చెప్పారు కదా అడిషన్ ఆఫ్ వెక్టర్స్ లో సేమ్ అదే డయాగ్రామ్, కాకపోతే ఆరో మార్క్ డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో పెట్టాలి. Downward means opposite direction. ఓకే ఓకే, కానీ సేమ్ ఫిగర్ సార్ అదేనా? No problem. Extra అవసరం లేదు మనకు. ఓకే సార్, ఓకే. కాన్సెప్ట్ ఈస్ క్లియర్. కాన్సెప్ట్ అర్థమైనప్పుడు మనం ఎట్లా చేసుకోవచ్చు డయాగ్రామ్ కదా. ఓకే ఓకే ఓకే. yes. Okay, sir. Any doubts? No sir, we are clear. Okay, No, right. sir. Okay, right. Thank you. So you can write it in the subtraction of vectors in the same way, definition same way, and diagram also same way, but small correction. What is that in the O2P? OP is PQ. Sorry, PQ. This is a vector B. This is a symbol is upward to downward. Opponent of Yes. Opponent of A. It's enough. You can write it. It's completed. completed, sir. Right. అర్థమవుతున్నాయా? It is understood or not? If any doubts? No doubt, sir. Okay. Then some scalar products of two vectors. So in the any two vectors, so what are the properties? You see that one. Okay. So in the scalar products of two vectors, scalar products, so just you put the symbol is dot. Scalar is the dot product. Any మల్టిప్లికేషన్ వెక్టర్ చెప్పలే కదా సార్? మల్టిప్లికేషన్ వెక్టర్ నేను స్పెషల్ గా అవసరం లేదు. రెండింటి యాడ్ చేస్తా, రెండు మల్టిప్లై చేస్తాం. అవుట్పుట్ లో మనకు ఇక్కడ అవే ఆ ప్రాపర్టీస్ లో వస్తాయి మనకు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ A dot B అంటున్నాం. వాట్ ఈస్ ద A dot B? A dot B is nothing but a multiplication కదా. A into B. Yes. Yes sir. ఓకే Right. A dot B dot product, it is an indication of scalar. Yes. Cross product is an indication of vectors. ఓకే Okay. So dot product is scalar, and any two vectors, these are A dot B. Dot means these is physically A dot B. A dot B means AB. You have to multiply with the scalar product. What is that? Scalar or vector? Scalar sir. Right. Very good. Scalar product. For example, A cross B. What is that? That is the vector product. Vector product. Okay. So in this one, so IJK. ఏం రాయకండి ప్లీజ్. ఏం రాయకండి, మీ రాస్తే ఏమొస్తుందో చెప్పండి. Right. So IJK. What is the IJK values? Unit vectors sir. Unit vectors. Okay. So in the IJK, any unique values. For example, unique values means I dot I, J dot J, K dot K. That is always it is 1. Means I dot I means I square. In the mathematically, I dot I is I square. I square is -1. Yes, it is clear. Minus means this is an indication of direction. This is a negative direction. But in the vectors is a negative and -1, -2, -3. It is not possible in the vector system. Always it is forward numbers and 1, 2, 3, 4, 5 up to infinite. But it is, we have now -1, -2, -3, -4. So that's why you are neglected minus value. So in the I dot I, J dot J, K dot K value, it is 1. It is clear? It is clear. Right. So next one is the ununique number.
I dot j, j dot k, k dot I, that is equal to always 0. Always it is 0. Okay. So these are one more. A dot b equal to ab cos theta. Ab cos theta. These are scalar properties. Scalar properties. So once again repeated. So unique I dot I, j dot j, k dot k equal to 1. In the unique numbers, that is the I dot j, j dot k, k dot I, that is equal to 0. That is equal to 0. Last week. Is completed? Has completed? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Completed. Just you had write the 1.4, 1.4a and remaining a dot b equal to ab. సార్ ఫిజిక్స్ క్లాస్ వేరే క్లాస్ తోటి కొలైడ్ అవుతుంది సార్ సేమ్ టైం కి. ఏం క్లాస్ అవుతుంది? జియాలజీ సార్. జియాలజీ అవుతుందా? ఎస్ సార్. ఏం చేస్తారు మీరు? సార్ ఎవరికి ఇన్ఫార్మ్ చేయాలా సార్? నేను ఇన్ఫార్మ్ చేస్తాను ఒకసారి. థ్యాంక్ యూ సార్. Alright. One more. Before one is what is that? Scalar products of two vectors. Vector products of two vectors. Next heading. Vector products of two vectors. Vector products is I cross I, j cross j, k cross k equal to 0. Is clear? Is the opponent of our scalar product system. What is that? I cross I, j cross j, k cross k equal to 0. So next one is in the I cross j equal to k, j cross k equal to I, k cross I equal to j. Yes. Sir, could you come again, sir? What? Could you come again, please? Right. That one. First one clear. I cross I, j cross j, k cross k equal to 0. Yes, sir. Yes, sir. Very good. So next one is I cross j equal to. You can write it. Okay. I cross j equal to k. Next, second one, j cross k equal to I. J cross k equal to I. Okay. Third one, k cross I equal to j. K cross I equal to Equal Yes, to sir. j. okay. Sequence, you see that one, sequentially is there. Ij, jk, ki. Okay. Sir, got it. Clear? Sir, do they obey cumulative property? I mean, j cross k is equal to k cross j. Just wait. After that, then we have to go to that one. So next one, the j cross I equal to minus k. J cross I equal to Minus k. Next one, k cross j equal to minus I. So last one, I cross k equal to j, minus j. All are minuses. Once again repeated,
J cross I equal to minus K cross J equal to minus I cross K equal to minus J. This is the vector properties. The vector property, one more, A cross B equal to AB sin theta. These are vector properties. So next one, if you have any doubts in this one. Yes. Sir, you said that A cross B is equal to AB sin theta. So A bar into B bar is equal to AB sin theta, or A bar into B bar is equal to A bar B bar sin theta. So which one is correct, sir? Yes. Bar means already you have to mention heading. What is that? Vectors. Vectors means bar. You have to use the bar. Bar means we have to magnitude and direction. Yeah. Sir, but in the AB sin theta, so yes, shall we mention A bar B bar or just AB as magnitude? Yes, you put it. Bar means is the indication of magnitude and direction of our quantity. Okay, sir. Okay. Right. So next one, divergence of a vector field. Our reading, next one reading. Yes, reading. Your name? Divergence of a vector field. Okay. Your name, your good name? Maurya, sir. Maurya, okay, very good. Okay. So bar, it is in the bar only you are to use the right. Okay. We will never know. Sir, voice break అవుతుంది sir. Sir, your voice is breaking. సార్ మీ దగ్గర నెట్ అయిపోయినట్టు. Hello. Hello. సార్ నాకు వినబడుతుంది సార్. ప్రాబ్లం కదా. డిస్టర్బెన్స్ ఉంది సార్. Yes, now it is okay. Okay, sir, clear. Okay. Okay, sir. Right. So divergence of a vector field. So divergence of, first of all, what is a vector field? So what is a vector? Vector means magnitude and direction of our system. This a field means what is that? In a unit area, there must be more than one vectors are acting simultaneously. Then it must be a field. Yes. As I think of. Right. Very good. Is a vector field in the unit area. For example, in the area is infinite. Yes, area is infinite. In this infinite system, you do the work in a particular area. System is infinite, area is infinite. In this infinite area, you can do some work in a particular area. For example, I am teaching in a classroom. Classroom is a particular area. In this area, you can do the work, some work. You do that one, some work. There is nothing but a field. Yes, that is a field. Field means, yes, field means these you do some work in a particular area. Place. Yes, sir. For example, field work. Field work antam. What is a field work? You do some work in a particular area. That is a field. That is a field work. These are vectors. Vector means is a system. Which one system? Magnitude and direction of system. It is working on in a particular area. That is a vector field. It is clear. In the particular area means area is a 3-dimension area. X, Y, Z, 3-dimension area. In this 3-dimension
dimension area, you do the work in a, you do the work. Is a Sir, work. if it is three-dimensional field, then it must be a volume. How could it be a area, sir? So area must be as two-dimensional, as we know of. So area could be represented in two-dimensional way, but coming to the three-dimensional way as a field, it must be a volume, right, Okay. sir? Okay. But just maximum, you are to consider the maximum dimensions. So maximum dimensions is 3-dimension. For example, you want to 2-dimension, so it's covered in our 3-dimension system. For example, you want to 1-dimension, it is covered in the 3-dimension system. Yes, maximum dimension is 3-dimension. Yes, it is clear. Sir. Okay, so just you want to 2-dimension systems. 2-dimension system, it is covered in 3-dimension also. X, Y, Z, 3-dimension. So you want to 2-dimension X, Y, or Y, Z, or Z, X. It is clear. So that's why maximum dimensions you have to consider. It is clear. Yes. Right. So in the divergence of a vector field, in the divergence operate in the 3-dimension system, we have to use it. In the 3-dimension system means these are del operator, we have to use it. Del means these are I into d by dx, magnitude and direction of along to the x dimension. That is I into d by dx plus j into d by dy along to the y dimension value. This is a k into d by dz. That is a z dimension value. X, y, z dimension values is I into d by dx, magnitude and direction. I d by dx is there. I into d by dx, magnitude and direction along to the x dimension. J into d by dy in the same way, k into d by dz, that is a del operator. Del means this is a del. Del means I into d by dx, j into d by dy plus k into d by dz. It is clear. These are field. In this field means these are magnitude and direction. Yes. Okay. Yes, sir. It is Maurya. What Yes, about sir, clear. all right. So in this field, you do the work. Which one is, for example, is A? You have to assume the A. A means these are A is a vector quantity. Vector means we have to magnitude and direction. That is I into AX plus J into AY plus K into AZ. It is clear. Yes. Okay. Both we have to multiply. Amma, in the mundu adigru sir, multiply. Where is that multiply? These are multiply. Right. So in the I into d by dx into IAX, these are I dimension value, J dimension value, K dimension value, we have to multiply. Then you will get the I dot I value is 1, then 1. remaining S. J dot J value by equal to 1. dx into AX, then dAX by dx. These are equation 2.1 is there clearly. So next one is J dot J value is 1, then remaining D by D, AY by dy. the same way plus DAY by DZ. That is a divergence of A or del dot A value. That is a divergence of vector field. It is clear? Yes, sir. Okay. So Yes, sir. finally, what is the Sir, is there any visual representation for this equation particularly as divergent of A? yes. So finally, what is that process in this one? Any two vectors we are to multiply. Yes, it is clear. Maurya. Any Clear, two sir. vectors means, so field is a vector and A is a vector. Any two vectors we are to multiply, then you will get the divergence of value. Yes, it is clear. Clear. Okay, that is the divergence of a vector field. Note చేసుకుంటారా? Any doubts? Sir, If if any two vectors are multiplied, so which implies that those two are in a divergent field. Yes, divergence. Okay, sir, thank you. Okay.
Yes, sir. Right. Okay. Very good. Note down fastly. So time is over. Note చేసుకోండి. నోట్ చేసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ క్లాస్ సాటర్డే, నెక్స్ట్ సాటర్డే. సార్ వాట్సాప్లో మెటీరియల్ ఏమైనా ప్రొవైడ్ చేయగలరా సార్? మాకు మేనేజ్మెంట్ మెటీరియల్ ఇవ్వలేదు, టెక్స్ట్ బుక్ కానీ ఏమీ లేదు. ఇక్కడ మీ స్టడీ సెంటర్ ఎక్కడ? ఎలమంచిలి సార్. ఎలమంచిలిను చూస్తాను నేను ఖచ్చితంగా. నేను నోట్ చేసుకుంటున్నాను. ఒకటి ఇంతకుముందుకు ఒకరు చెప్పారు కదా, జియాలజీ క్లాసెస్ అవుతున్నాయని, అదొకటి. ఇక్కడ ఆన్లైన్ మెటీరియల్ అదొకటి నేను మీకు వాట్సాప్ గాని నేను ప్రొవైడ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. ఓకే సార్, వాట్సాప్ లో ప్లీజ్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేపిస్తారా? కొంచెం నోట్స్ ఏదన్నా ఇస్తే అందరికి వస్తుంది కదా. సార్ మీరు ప్రిపేర్ చేసిన నోట్స్ ఇవ్వండి సార్. ఇక్కడ టెక్స్ట్ మీరు ప్రిపేర్ చేసింది ఇవ్వండి సార్. చూస్తాను నేను ఖచ్చితంగా చూస్తాను. అవును సార్, ఒక గ్రూప్ క్రియేట్ సార్ ప్లీజ్ మ్యాథ్స్ సార్, మ్యాథ్స్ అది కూడా నోట్స్ కావాలి సార్. ఓకే ఓకే మేడం, ఖచ్చితంగా ట్రై చేద్దాం. ఖచ్చితంగా మనకు 10 క్లాసెస్ ఉన్నాయి, నో ప్రాబ్లం. ఓకేనా సార్? మీ నెంబర్ ప్రొవైడ్ చేయగలరా వాట్సాప్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత? వాట్సాప్ గ్రూప్ ఓకే ఓకే మీరు క్రియేట్ చేయండి, నో ప్రాబ్లం. మీకు ఏమన్నా నెంబర్స్ ఉంటే మీరు క్రియేట్ చేస్తే దానికి లింక్ సెండ్ చేస్తే వాళ్ళు అట్లా వస్తుంటారు కదా. చాట్ల లింక్ పెట్టండి. గ్రూప్ ఉంది సార్ ఆల్రెడీ. టెక్స్ట్ బుక్ రన్నింగ్ నోట్స్ పెడితే చాలు సార్. we are so much we would be so gladful if you provide running notes and textbook. Okay right. నోట్స్ మీ పర్సనల్ నోట్స్ ఇవ్వండి సార్, టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉన్నాయి కాకుండా. ఓకే క్లాస్ క్లారిటీ ఉందా? ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉందా? yes sir, we are clear. ఓకే రైట్, థ్యాంక్ యూ. వెరీ క్లియర్ సార్. నంబర్ ఇవ్వండి సార్ మీది. నెంబర్ 9000 ఎంపీసీ గ్రూప్ లో యాడ్ చేయండి. 9000 400 400 464 464. ఓకే సార్. 464. yes 9000 400 464. ఓకే సార్. good name sir. Your good name sir. Then next one class gradient and integrals is there. Okay, so miss ga the class. Okay sir. Thank you sir. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. Thank you so much. గ్రూప్ క్రియేట్ చేసిందా? థ్యాంక్ యూ సార్. కంప్యూటర్స్ వాళ్ళకి చేయలేదు. ఇందాక ఒక అతను ఎవరో చేసిండ్రు అంటున్నారు. ఆల్రెడీ కంప్యూటర్స్ కి ఉంది గ్రూప్ ఉంది. అబ్బా ప్లీజ్ కొంచెం నేను ఒక నంబర్ చెప్తాను, యాడ్ చేస్తారా? చెప్పండి. 99 99 599 599 135 135 79. నెంబర్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేయండి. మా నెంబర్ యాడ్ చేయండి. హలో హలో, నంబర్ మా నెంబర్ యాడ్ చేయండి. లింక్ షేర్ చేస్తాను చూడండి, ఇక్కడ కాపీ చేయండి. హలో, ఎంపీసీ వాళ్ళ గ్రూప్ చేసిరా? ఎంపీసీ వాళ్ళ గ్రూప్ షేర్ చేస్తాను. నా నెంబర్ యాడ్ చేయరా? లింక్ షేర్ చేస్తాను, కాపీ చేస్తాను. అయ్యే బాబు. హలో హలో, ఆల్రెడీ ఫిజిక్స్ గ్రూప్ ఉంది కదా, లింక్ ఫిజిక్స్ గ్రూప్ లింక్ పెట్టండి. ఫిజిక్స్ గ్రూప్ ఉంది, లింక్ చూడండి. అది పెట్టండి నెంబర్ కి. ఎంపీసీ కరీంనగర్ అని ఉంటది చూడండి, అది ఫిజిక్స్ గ్రూప్. చాట్లో నెంబర్. హలో, kindly add my number. Hello, are you listening? హలో, ఈ నెంబర్ యాడ్ చేయండి. లేదు దీనిలో. Hello, can I say my number? శిరీష. హలో Hello, can you listen to me?
ఎందుకు పెట్టాను చూడండి. ఫిజిక్స్ గ్రూప్ ఉంది అది. ఫిజిక్స్ గ్రూప్ లింక్ ఇది సెండ్ ఫిజిక్స్ చేస్తారా? గ్రూప్, మ్యాథ్స్ గ్రూప్ పెట్టండి. మ్యాథ్స్ మ్యాథ్స్ కంప్యూటర్స్ ది కూడా కావాలి. కంప్యూటర్స్ కూడా పెట్టండి. కంప్యూటర్ బ్రో ఏంది బాగా సాంగ్స్ వినిపిస్తున్నాయి, కొంచెం మ్యూట్ లో పెట్టుకుంటారా? ఇది కానీ ఎవరైనా వైజాగ్ స్టడీ సెంటర్ వాళ్ళకి మెటీరియల్ ఇస్తే కొంచెం చెప్పండి. అంటే మన ఇక్కడ వెళ్ళి యూనివర్సిటీకి వెళ్ళి తీసుకోవాలి మెటీరియల్స్ అన్ని. ఐడి కార్డ్ నెంబర్, అడ్మిషన్ కార్డ్ నెంబర్ చెప్తే ఇస్తారు. కంప్యూటర్స్ కొంచెం ప్లీజ్ లింక్ పెడతారా? మనము ఫీజ్ పే చేసిన రిసిప్ట్ తీసుకెళ్తే ఇస్తారు మెటీరియల్స్. ప్రాక్టికల్స్ కి ఎవరైనా అటెండ్ అయ్యారా? కెమిస్ట్రీ ప్రాక్టికల్స్ ఎప్పుడు ఉన్నాయి అసలు? ప్రాక్టికల్స్ రేపటి నుంచి ఉన్నాయి. రేపటి నుంచి వాళ్ళేమో స్టడీ సెంటర్ వాళ్ళేమో అసలు లేవంటున్నారు. హలో, అప్లికేషన్స్ లింక్ పెట్టండి. హలో, ఐడి కార్డ్స్ కి ఎవరన్నా వచ్చాయి? ఐడి కార్డ్స్ ఎవరికైనా రాలేదు, కానీ మనం డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు కదా ఐడి కార్డ్స్. ఎలా డౌన్లోడ్ చేయాలి? స్టూడెంట్ లాగిన్ లో ఉంటది కదా. ఇప్పుడు మనం స్టూడెంట్ లాగిన్ ఎలా చేస్తామో అలాగే యూజీ ఐడెంటిటీ కార్డ్స్ అని ఉంటది కదా. ఐడి కార్డ్స్ అనేది హలో ఆన్లైన్ లో ఉంటది. అడ్మిట్ ఐడి కార్డ్స్ అని చెప్పేసి. మీకు వచ్చినాయా ఐడి కార్డ్స్? వచ్చేసి అందరికి వచ్చేసాయి. మాకు రాలేదు బ్రో. డైరెక్ట్ దాని ఆన్లైన్ లో కొట్టండి. డేట్ ఆఫ్ బర్త్, మన అప్లికేషన్ నెంబర్, డేట్ ఆఫ్ బర్త్, అడ్మిషన్ నెంబర్ కొట్టాలి. లాస్ట్ 7 డిజిట్స్ కొట్టాం బ్రో. స్టడీ సెంటర్ అంటే మీరు ఫామ్ సబ్మిట్ చేశారా? మీరు స్టడీ సెంటర్ లో తీసుకెళ్ళి స్టార్టింగ్ అయిపోయింది కదా. అప్లికేషన్స్ పెట్టండి. అది అయిన వాళ్ళకి అవుతుంది. ఇలాంటి ఏమైనా ఎర్రర్స్ ఉంటే కూడా కాదు. ఇప్పుడు వచ్చింది లాస్ట్ అదే ఏసీ అని ఉంది. కంప్యూటర్ సైన్స్ కదా ఇది. కంప్యూటర్ సైన్స్ సేమ్ అదే వస్తుంది. కంప్యూటర్ అప్లికేషన్ సైన్స్, కంప్యూటర్ అప్లికేషన్స్ కూడా వస్తుంది బ్రో. ఐడి కార్డ్స్ డిస్ట్రిక్ట్ వైస్ ఏమన్నా ఉంటాయా? ప్రాక్టికల్స్ ఎలా? హలో, ప్రాక్టికల్స్ డిస్ట్రిక్ట్ వైస్ అలాగేమన్నా ఉంటాయా? ఇది మన హైదరాబాద్ లో సరౌండింగ్స్ ఉన్న వాళ్ళకి మాత్రం హైదరాబాద్ యూనివర్సిటీలో ఉంది. వేరే డిస్ట్రిక్ట్స్ కి ఉంటాయి సార్. ఇంకా ప్రాక్టికల్స్ ఒక నంబర్ ఇస్తాను నేను, దానికి కాంటాక్ట్ చేయండి. వాళ్ళు చెప్తారు మీకు ఎక్కడ ఉందనేది. నంబర్ మెన్షన్ చేస్తాను నాకు వరప్రసాద్. నేను ప్రాక్టికల్ గురించి ఏమైనా డౌట్ ఉంటే నాకు కాల్ చేయండి. HTML బ్లాక్ యూనివర్సిటీలో ఉంటుంది. నంబరే కదా. అవును. కార్డ్స్ రాని వాళ్ళు స్టడీ సెంటర్ కి వెళ్ళి ప్రాక్టికల్స్ ఎవరి స్టడీ సెంటర్ లో వాళ్ళకే జరుగుతాయి. లేకుంటే వెబ్సైట్ లో అడ్మినిస్ట్రేటర్ నంబర్స్ ఉంటాయి, వాళ్ళకి కాల్ స్టడీ చేయండి. సెంటర్ కి వెళ్ళే వాళ్ళు లేకుంటే ఇన్స్టాగ్రామ్ లో ఇది వాళ్ళ వెబ్సైట్ ఉంది, దాంట్లో మెసేజ్ చేయండి వాళ్ళకు. మీ నంబర్ కి కాల్ చేసి ఎత్తుతారు బ్రో. 040 చేయండి. 10 to 3 లోపు ఉంటారు వాళ్ళు. అంటే బ్యాక్ టు బ్యాక్ కాల్ చేయకండి. ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ఆగి కాల్ చేయండి. రెస్పాండ్, ఎందుకంటే ఎవ్రీ టైం వాళ్ళు ఇంకా గ్రూప్ లో ఎవరికైనా ఐడి కార్డ్స్ రాలేదా? లేకపోతే నేను ఒక్కడికి చాలా మందికి రాలేవనుకుంటా కదా. వైజాగ్ స్టడీ సెంటర్ వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా? వైజాగ్ స్టడీ సెంటర్ వాళ్ళు ఎవరన్నా? మీతో మ్యాథ్స్ మెటీరియల్ కావాలనుకుంటే గ్రూప్ లో జాయిన్ అవ్వండి. దాంట్లో అన్ని షేర్ చేస్తున్నారు, అక్కడ తీసుకోవాలి.
బ్రో ఇంకొకసారి సబ్మిట్ చేయాలా అక్కడికి వెళ్ళి ఫార్మ్స్ అన్ని స్టడీ ఏది సెంటర్ లో? సబ్మిట్ చేయాలి? హలో, ఏది సబ్మిట్ చేయాలి? అడ్మిషన్ తీసుకునేటప్పుడు ఒకసారి ఇచ్చా, ఇంకా మళ్ళీ ఇంకోసారి వెళ్ళాలా? అది వన్ టైం సైన్ ఫోటో తీసుకొని వన్ టైం అదే అడ్మిషన్ అప్పుడే కదా? అవును. తర్వాత మీరు ప్రాక్టికల్ కోసం రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నారా డీన్ ఆఫీస్ లో? ప్రాక్టికల్ రిజిస్ట్రేషన్ అదేమో అవసరం అది లేదన్నాడు చేసిన కదా. 5-6 days కి వస్తుంది అది రిజిస్ట్రేషన్ ఐడి కార్డ్. ప్రాక్టికల్ అదేం అవసరం లేదన్నాడు కదా. రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకోవాలా కంపల్సరీ? ఎక్కడ అది? అక్కడ మన డీన్ ఆఫీస్ యూనివర్సిటీలో ఉంటుంది. వాళ్ళు డాక్యుమెంట్స్ అన్ని చూసి మళ్ళీ ఒకసారి అప్రూవల్ తీసుకుంటారు వాళ్ళు అక్కడ. మేబీ అక్కడ నుంచి ఐడి కార్డ్ ఇష్యూ అవుతుంటది అనుకుంటాను నాకు తెలిసి. మీది ఎక్కడ బ్రో మీరు? హైదరాబాద్. హైదరాబాద్. సో అయితే కొందరు ఇలా కూడా అంటున్నారు, ఎవరైతే హైదరాబాద్ లో ఉన్నారో వాళ్ళకే రేపు ప్రాక్టికల్స్ ఉన్నాయి, మిగతా ఇంకా వాళ్ళ డిస్ట్రిక్ట్స్ కి ఇంకా అలౌట్ కాలేదని చెప్తున్నారు. అంటే చేసుకోవాలంటే వచ్చి చేసుకోవచ్చు హైదరాబాద్ లో, అట్లా ఏం లేదు. ఎందుకంటే అక్కడ అడ్మిషన్ నెంబర్ తీసుకుని చేస్తున్నారు వాళ్ళు అక్కడ. ఆల్రెడీ 3 batches అయిపోయినాయి. ఇప్పుడు బ్రో నేను ఆల్రెడీ మా స్టడీ సెంటర్ కి వెళ్ళా, అయితే ఇది ఎవరు చెప్పారు ఇదంతా మండే నుంచి అయితే లేవని అంటున్నారు. అయితే ఇక్కడ వచ్చి చేసుకోవాల్సి నాని 29 కొంచెం బ్రో ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయా? హలో, కంపల్సరీ వెళ్ళాలంట బ్రో. అసలు వాడికి బ్యాక్గ్రౌండ్ పాటలు పెట్టి కదా నాని ఆఫ్ చేస్తారు కొద్దిగా మ్యూట్ మీద. ఇప్పుడు చెప్పండి. టుమారో నుంచి ప్రాక్టికల్స్ క్లాస్ ఉంటాయా? రేపటి నుంచి క్లాస్. ఇట్లా ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ బ్రో? ఆఫ్లైన్ ప్రాక్టికల్స్ కదా చేయాల్సి వస్తుంది అక్కడ కూర్చొని. టైమింగ్స్ ఏమన్నా తెలుసా? 10 to 4 ఉంది. 10 to 4 అక్కడ యూనివర్సిటీకి వెళ్ళాలా? యూనివర్సిటీకి. కంప్యూటర్ సైన్స్ వచ్చేసి 7 to 12 వరకు ఉంది. ఓకే. డేట్స్. బాటనీ, ఫిజిక్స్, జువాలజీ అలాంటి ఏమో 7 to 9 ఉంది. కెమిస్ట్రీ, జువాలజీ, మ్యాథమెటిక్స్ వచ్చేసి 10 to 12 ఉంది. 2 days ఉంది మ్యాథమెటిక్స్. యాక్చువల్ గా అందరికి 3 days ఉండే ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్ బ్యాచ్లకు. ఇది తగ్గించేసారు. కంప్యూటర్ క్లాసెస్ వచ్చి 5 days ఉండే. మీకు ఎవరు చెప్పారు ప్రాక్టికల్స్ క్లాసెస్? మీకు ఎవరు చెప్పారు ప్రాక్టికల్స్ క్లాసెస్ అని? ప్రొఫెసర్స్ అక్కడ యూనివర్సిటీలో ప్రొఫెసర్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళు చెప్తున్నారు. ఆల్రెడీ వెబ్సైట్ ఫాలో చేయండి, మా డౌట్స్ ఉంటే వెబ్సైట్ లో పెట్టేస్తారు నోటిఫికేషన్స్ ఎప్పటికప్పుడు. అంటే టుమారో డే ఆఫ్టర్ టుమారో ఉంటుందా ప్రాక్టికల్స్? 7th నుంచి 12th వరకు ఉన్నాయి ప్రాక్టికల్స్. అవసరం అడ్మిషన్ నెంబర్ చెప్తే చాలు. ప్రాక్టికల్ క్లాసెస్ ఆల్రెడీ సర్క్యులర్ ఉందండి వెబ్సైట్ లో, ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. డిస్ట్రిక్ట్ అయినా సరే ఇప్పుడు కాంటాక్ట్ నెంబర్ ఇచ్చి దాంట్లో 04023502 లాస్ట్ 502 నెంబర్ కాల్ చేశాక ఎంపీసీ గ్రూప్ ఉంది వాట్సాప్ లో, అందులో సెండ్ చేశాను నేను ఆల్రెడీ ప్రాక్టికల్ క్లాసెస్ డేట్స్ అన్ని. ఇది లాస్ట్ బ్యాచ్, ఇది మిస్ అయిపోతే మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇయర్ పడుతుంది మళ్ళీ. మా స్టడీ సెంటర్ కాల్ చేస్తే వాళ్ళు ఫీజు కట్టించుకోలేదా, ఇప్పుడు ఏం లేదులే అన్నారు. బ్రో నాకు కూడా అంతే అన్నారు బ్రో, అసలు ఇప్పుడు ఏం లేవని అన్నారు. నాకు కూడా ఏం లేదు అన్నారు. యాక్చువల్ గా ఏంటంటే ఇప్పుడు ప్రాక్టికల్స్ క్లాసెస్ అయిపోయిన తర్వాత మెయిన్ ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి, తర్వాత ప్రాక్టికల్ ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి. ఎగ్జామ్స్ అయిపోయిన 5 days కి ఉంటాయి అంటే ప్రాక్టికల్ ఎగ్జామ్. అసలు బ్రో ఇవి ప్రాక్టికల్ క్లాసెస్ అయినా లేకపోతే ప్రాక్టికల్ క్లాసెస్ దాంట్లో అటెండెన్స్ తీసుకుంటారు. రిజిస్టర్ ఉంటుంది, అప్ టు డేట్ అటెండెన్స్ తీసేసుకొని అదే అటెండెన్స్ అన్ని ఫుల్ ఉంటేనే రికార్డ్ లో సైన్ పెడతారు స్టాంప్. అలాగా. ఇప్పుడు రేపు కాలేజ్ కి వెళ్ళాలి అయితే ప్రాక్టికల్ క్లాసెస్ కోసము 9 నుంచి 4 వరకా? కాదు, 10 to 4. ఏమేమి తీసుకెళ్ళాలి బ్రో? ప్రాక్టికల్ మాన్యువల్స్ ఇస్తారు, అక్కడ ప్రాక్టికల్ చేపిస్తారు, వచ్చిన వాళ్ళు సెంటర్ చేసేస్తే సైన్ పెట్టిస్తారు. అక్కడ మాన్యువల్ వాళ్ళే ఇస్తారా? అక్కడ మనము పక్కన ఇది మెటీరియల్ బ్లాక్ ఒకటి ఉంటుంది, స్టోర్ ఉంటుంది, బుక్ స్టోర్. అక్కడికి వెళ్ళి చేసుకోవాలి. అడ్మిషన్ నెంబర్ చెప్తే వాళ్ళు తీసిస్తారు వాళ్ళు బుక్స్. అయితే నాకు బ్రో ఐడెంటిటీ కార్డ్ ఇంకా రాలేదు. మా స్టడీ సెంటర్ కి వెళ్ళి చెప్తే మేము చెప్పినప్పుడు డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలంటున్నారు. ఐడి కార్డ్ స్టడీ సెంటర్ లోనే ఇస్తారు మనం సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ చేసేటప్పుడు. మాకు ఇవ్వలేదు. ఆన్లైన్ చూడండి, లేదంటే అప్లికేషన్ నంబర్ ఉంటుంది. స్టడీ సెంటర్ ఇస్ నాట్ ఇష్యూడ్ అని వస్తుంది. అప్లికేషన్ నంబర్ నుంచి ఫాలో చేయాలి అంతే. అప్లికేషన్ నంబర్ అవసరం లేదండి, రిసిప్ట్ మీరు పే చేసినది ఉంటది కదా. వాళ్ళని ఏం లేదు, అక్కడికి పోయినా అదే ఇస్తున్నారు. అంటే కొన్ని స్టడీ సెంటర్ లో ఏముందంటే కొన్ని స్టడీ సెంటర్ లో వాళ్ళే అమౌంట్ తీసేసుకుని కట్టేస్తారు కొందరు.
అలాంటి వాళ్ళకు ఇలా అడ్మిషన్ నెంబర్ వస్తలే పే స్లిప్. ఆన్లైన్ సబ్మిట్ చేసిన వాళ్ళకు పే స్లిప్స్ వస్తున్నాయి, దాంట్లో అడ్మిషన్ నెంబర్ ఉంటుంది పే స్లిప్ లో. మీ పేరేంటి బ్రో? నా పేరు అఖిల్. హకీం. ఎందుకంటే మొత్తం యూనివర్సిటీ నుంచి ఇష్యూ అయింది కాబట్టి అన్ని స్టడీ సెంటర్స్ ఇదే ఫాలో అప్ చేయాల్సి వస్తుంది. అవును. అయితే ఇప్పుడు 7th నుంచి 12th వరకు కంపల్సరీ కాలేజ్ కి వెళ్ళాలి మేము ఫుల్ డే. సరే అయితే అటెండ్ అవ్వాలంటే కనుక అటెండ్ కావాలి. ఏమంటారు? ప్రాక్టికల్ ఎగ్జామ్స్ రాయాలంటే కనుక ప్రాక్టికల్ క్లాసెస్ అటెండ్ కావాలి. 75% అటెండెన్స్ కంపల్సరీ. 75% అంటే ఇంకా 3 రోజులు అటెండ్ కావాలి ఇంకా. ఇంకోటి ఏంటంటే ఇది ప్రాక్టికల్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇయర్ పడ్డది అనుకో, నెక్స్ట్ ఇయర్ సేమ్ డేట్ లో 2 ప్రాక్టికల్స్ వచ్చేసిన అనుకో మళ్ళీ పెండింగ్ పడతాం మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇయర్ కి వేరే ఉంటుందా? నెక్స్ట్ ఇయర్ కి రాసుకోవాలి ఇక మళ్ళీ, లేదంటే ప్రాక్టికల్స్ ఈ ఇయర్